Beloved Father, most welcome from all of us here in Belgium. As Oneness trainers and volunteers, we worked together to make this a very special day. But if it wasn't for the intention, the hard work and determination from advanced trainer Anne Docs, she's here, Bhagavan. This day wouldn't have been possible. Shri Bhagavan, with 260 people, we gathered here physically to unite, to sing, to thank, to pray for the explosion of awakening in our country, especially the political leaders in Europe, as they very often gather in Brussels, and to pray for oneness in Europe. How can words describe our infinite gratitude for having the opportunity today to see, to feel, to hear you, and to receive your tremendous grace? For loving all of us as we are, thank you. For every transforming blessing, thank you. For all life-changing teachings and healings, thank you. For your beautiful smile, thank you. For your infinite love for mankind, thank you. For the magnificent grace you and Amma bestow upon us, thank you. For the gift of awakening, thank you so much. In our hearts, we are all longing for the same, the inner peace and connectedness with all that is. Our deepest wish is to be one with ourselves and all human beings, and to live in peace on earth. Together here, we would like to welcome you with the song and express our deepest love for you and Amma. Om Asatoma Satgamaya Tamasoma Jyotir Gamaya Trichorma Amritam Gamaya. Om Asatoma Satgamaya Tamasoma Jyotir Gamaya Trichorma Amritam Gamaya. Om Asatoma Satgamaya Tamasoma Jyotir Gamaya Trichorma Amritam Gamaya. In oneness, there is no difference between the spiritual life and the worldly life. Please translate. In Oneness is er geen verschil tussen het spirituele leven en het materiële leven. What happens inside is not important. We are not concerned about the contents of the mind. What happens outside, we are not concerned about it. It could be anything. What is important is the level of awareness. Please translate. We zijn niet bezorgd om wat er in ons omgaat. We zijn wel bezorgd om het niveau van bewustzijn. In oneness, the contents are never important. The only question is, could you be intensely aware of what is going on either inside or outside? If you are more aware, that means you are more spiritual. So, we call it a journey into awakening.
that is a journey into greater and greater awareness. So there's no such thing as this being spiritual or that not being spiritual. You could be doing carpentry and you could be very spiritual if you're fully aware of what is going on. You could be having anger or jealousy inside you, but if you could be intensely aware of it, then you are being spiritual. Wow, dit wordt een pittige. In Oneness is de inhoud niet belangrijk. De enige vraag die je kunt stellen is, of die je dient te stellen, kan je je intens bewust zijn van wat er in je omgaat? Is er een gewaarzijn van wat er in jou bezig is? Het niveau van bewustzijn is heel belangrijk. Als er jaloersheid in jou is, de vraag is dan, kan jij bij die jaloersheid blijven? Als er een emotie in jou is, kan je dan bij die emotie blijven? Dat is spiritueel zijn. Thank you, Bhagavan. Dear Bhagavan, could you please define what is awakening according to Oneness? Lieve Bhagavan, kan jij vertellen wat ontwaken is volgens Oneness? The word awakening in Oneness does not refer to enlightenment. Het woord ontwaken in Oneness refereert niet naar verlichting. When we use the word awakening, we mean the level of awareness. That is why we give you levels of awakening, which means how aware you are. It also indicates the amount of changes that have occurred in the brain. Als we spreken over ontwaken, dan bedoelen we eigenlijk het niveau van awareness, van het bewustzijn dat je hebt. Daarom geven we jullie levels van ontwaken. Omdat er dan bepaalde hersenen we use the veranderen. word a journey into awakening. Daarom gebruiken we het woord een reis naar ontwaken. Thank you, Bhagavan. Bhagavan, Sri Bhagavan's teaching says, right understanding of human needs helps you to respond and not to react. Could you please explain this teaching, Bhagavan? De teaching zegt, het juiste begrip van de behoeften van de mens helpt je om te handelen, niet te reageren. Verklaart u deze teaching alsjeblieft, Bhagavan? As human beings, all of us have certain needs. It is important for us to understand our needs as well as the needs of others. If this is truly understood, then we respond and we do not react. Als menselijke wezens hebben we allemaal bepaalde noden. Als we echt helemaal onze eigen noden begrijpen en ook de noden van anderen, dan zullen we waarachtig handelen daarnaar. Dear Bhagavan, right now we are going through heavy financial stress. We want to be wealthy. What should we do to acquire wealth, Bhagavan? Op dit moment gaan we door serieuze financiële stress. We willen eigenlijk rijk zijn. Wat moeten we doen om rijkdom te verkrijgen? For this, the first thing is to acquire wealth consciousness. Now, what we mean by this is, you must first become conscious and become aware of all that you have got. You should not, I'll stop here, please translate. Thank you. Het eerste wat je dient te doen is je overvloedsbewustzijn bereiken en krijgen. Dat betekent dat je als eerste moet bewust worden van al wat je al hebt. You should become conscious of all that you have got and forget about all that you do not have. Please translate. Je moet je als eerste bewust worden van al wat je al hebt en vergeet dat wat je niet hebt. By wealth consciousness, we do not necessarily mean money. Having good parents is wealth. Having a good husband or a wife
or a boyfriend or girlfriend is wealth. Having good children is wealth. Having good knowledge is wealth. Having good health is wealth. So all that you have is wealth. Even a beggar is wealthy in that sense. Whatever he has got is his wealth. So now he must become first. Sorry. Thank you, Bhagavan. Als we het overvloedsbewustzijn bedoelen, dan bedoelen we eigenlijk niet effectief het geld. Wij bedoelen met overvloedsbewustzijn goede ouders hebben. Als je een goede partner, een goede vrouw, een goede man hebt, dat is rijkdom. Als je goede kinderen hebt, dat is rijkdom. Als je een goede gezondheid hebt, dat is rijkdom. En zelfs in die betekenis kan een bedelaar heel veel rijkdom hebben. En dat bedoelen wij met overvloedsbewustzijn. Once he has become conscious of all that he has got, and his mind no more focuses on things he does not have, then we say he has acquired wealth consciousness. Eens je je bewust bent van wat je al hebt en je mind is niet meer gefocust op wat je niet hebt, dan zeggen wij dat je het overvloedsbewustzijn hebt verkregen. Once he has achieved wealth consciousness, then the prayers to his divine are immediately answered. He would get as much as he wants. The divine would be too ready to help him out, but he has to acquire this wealth consciousness. Eens je dat overvloedsbewustzijn hebt, zullen je gebeden die je richt aan de divine heel snel beantwoord worden. En de divine is klaar om je datgene te geven wat je vraagt. Thank you, Bhagavan. Dear Bhagavan, I have difficulty in understanding the teaching. Education helps you to understand the art of living. Could you please clarify to me this teaching? What exactly you mean when you say the art of living, Bhagavan? Lieve Bhagavan, ik heb last met het begrijpen van volgende teachings. Onderricht helpt je om de kunst van het leven te begrijpen. Kan je alsjeblieft deze teaching aan ons verhelderen? Wat is exact de kunst van het leven? When we talk about the art of living, what we mean is the art of being with the waters without effort. If you have learned that art, then you are on your spiritual journey. The journey is automatic thereafter. You need no books, you need no teaching. Your life is your guru, is your teacher, and you discover your own path. Only your path could liberate you, not somebody's path or somebody's teaching. What liberates you is your own path, which you discover if you learn the art of being with the waters, not with the what is to come, but with the what is without effort. Wat wij bedoelen met de kunst van het leven is dat we willen zijn bij het wat er is, zonder inspanning. Eens je die kunst hebt geleerd om te blijven bij wat er is, zonder inspanning, dan ben je gestart met je spirituele reis. Dan heb je in feite geen boeken meer nodig. Je hebt geen teaching meer nodig. Dan is het echte leven jouw guru. Het echte leven is jouw leraar. En dan ontdek je jouw eigen pad. Eens je jouw eigen pad hebt ontdekt, dan kan je de bevrijding ontvangen. Wat je dan ontdekt, is jouw eigen leven. En als je die kunst dan toepast om te blijven bij wat er is en niet bij wat er nog moet komen, dan ben je de kunst van het leven aan het beoefenen. Thank you, Bhagavan. Bhagavan, under the heat of attention, the inner dialogue undergoes a transformation. This is one of the teachings that I've heard, Bhagavan. Bhagavan, what exactly you mean when you say under the heat of attention? Could you please clarify this for me, Bhagavan?
Er is een teaching die zegt, op het hoogtepunt van de aandacht ondergaat de innerlijke dialoog een transformatie. Wat betekent het, Bhagavan, op het hoogtepunt van de aandacht? Kan je dit voor mij verklaren, Bhagavan? Dank je. There is a whole crowd inside you. You are the father of so-and-so, son of so-and-so, the mother of so-and-so, the brother of so-and-so, the friend of so-and-so, the employer of so-and-so, the employer of so-and-so. You are this profession or that profession. So there are so many personalities inside you for all the time talking. But there is an inner chatter. Now, if you look inside, there is nothing but this chatter going on all the time. But as you learn the art of being with the waters without effort, first it begins with effort and then slowly becomes without effort. That's when we say you are awake. Then strangely, if you become aware of this dialogue, the dialogue stops. And once the dialogue stops, you transcend thought. The ultimate or the truth or what you call divine or what you call unconditional love, all those terms refer to something which is beyond thought. Thought cannot capture it. Thought is only mechanical. It is repetitive. It is essentially the past flowing through the present into the future. So you have to go beyond thought if you have to come face to face what you call the divine, or to truly experience unconditional love or limitless joy. You have got to transcend thought. Now when you become intensely aware, that is what we call the heat of attention, the dialogue stops. When the dialogue stops, thought ceases, all conflict ceases. The mind becomes very, very quiet. At that moment, there is a great benediction. Shri Bhagavan vertelt, er is een hele massa die in jou leeft. Je bent de vader van die en die, je bent de zoon van die en die, je bent de moeder van die en die, je bent de broer van die en die, je bent de werkgever van die en die. En er zijn zoveel verschillende persoonlijkheden die in jou zijn. Wat maakt dat er een innerlijke dialoog heel de tijd in je omgaat. En in jou is die dialoog de ganse tijd bezig. Als je nu de kunst leert om te blijven bij wat er is, en in het begin is dat met inspanning, nadien ga je dat zonder inspanning ervaren, dan gebeurt er iets heel raars. Dan word je bewust van die dialoog die in jou omgaat. En het gekke is dat die dialoog dan stopt. En het ultimatum is dan dat je de divine en de onvoorwaardelijke liefde en de ongelimiteerde vreugde, dat je daar bewust van kan worden. En gedachten zijn eigenlijk alleen maar een mechanische repetitie van dingen, die je brengen van het verleden naar de toekomst. Dus wanneer je daar voorbij gaat en oog in oog komt met jouw divine, dan gaat je bewustzijn daar zijn dat de dialoog, de innerlijke dialoog, gaat verminderen, dat je gedachten gaan verminderen, dat je mind gaat afnemen. En dat op zich is een punt van een enorme zegen. Thank you, Bhagavan. Here is Sri Bhagavan. One of Sri Bhagavan's teaching says, the outer world is the reflection of the inner. When I see the news, I wonder, there is so much to learn. What is the most important lesson to learn in this time frame on earth, Bhagavan? Liefste Sri Bhagavan, de teaching zegt, de uiterlijke wereld is een reflectie van de innerlijke wereld. Als ik naar het journaal kijk, bedenk ik mij dat er nog zoveel te leren is. Wat is de belangrijkste les die wij moeten leren in dit tijdperk op aarde? What is most important to learn in these times is the world and everything is changing very fast, and we along with it, the human race is also changing very fast. Het belangrijkste is dat je leert over deze tijden dat de wereld en alles zeer snel verandert en dat wij, het menselijke ras, ook zeer snel veranderen.
Dear Bhagavan, how does a journey into awakening course at Oneness University helps one's life? Is it only for spiritual people to get awakened, or will it in some way help in our other aspects of life like relationships, success, wealth, etc. Bhagavan? Bhagavan, hoe helpt de cursus, een reis naar ontwaken aan de Oneness University, iemands leven? Is het enkel voor spirituele mensen om te ontwaken, of zal het op een bepaalde manier helpen in andere aspecten van het leven, zoals relaties, succes, rijkdom enzovoort? A journey into awakening essentially prepares you for acquiring wealth, health, and relationship. That is the main focus. It also gets you ready for freedom and awakening. In other words, it prepares you for the next course, a journey into the divine, where things happen much faster. But you need this to understand that. But the essential focus of this journey to awakening is wealth, health, and relationship. De reis naar ontwaken aan de Oneness University heeft als essentiële focus om je voor te bereiden op rijkdom, op gezondheid en op goede relaties. En van daaruit maakt het je klaar voor een andere cursus, de reis naar de divine, waar alles zeer snel voor je zich zal ontvouwen. Thank you, Bhagavan. Dear Bhagavan, what can I do if I sometimes lose faith and feel lost in my process? Could you please tell me, Bhagavan? Bhagavan, wat kan ik doen als ik soms mijn geloof, als ik mijn vertrouwen helemaal verlies en ik helemaal mezelf kwijtgeraak? Your faith or the process you are going through depends on the level of Kundalini. Suppose you have a saint whose Kundalini is very high in the morning, he could be having great faith. Suppose towards the evening, the Kundalini comes down, there will be a loss of faith. The faith will be gone. This happens to great masters, great saints and sages. So also the process could sometimes be intense, sometimes it could come down. All this depends on the level of Kundalini. Suppose you want to be a great warrior, your Kundalini must be high. You want to be a great musician, your Kundalini must be high. A great painter, your Kundalini must be high. A great scientist, it must be high. If you want to achieve greatness in any field, the Kundalini must be high. The same thing applies to spirituality, which means faith and the love of God and all those things which you hear about. All this depends on the level of Kundalini, which again is controlled by the kind of food you had that day, the weather and the general energy fields. So many things control your Kundalini, the sights, the smell, the sounds that you hear. Now, all these things are working on the Kundalini and it keeps fluctuating. It's not steady. It keeps moving up and down, sometimes high in the morning, low in the evenings, sometimes high in the evenings, low in the mornings. So when that happens, what you must understand is you are not responsible for what is happening. All that you must do is be with the fact. It is not there now. That's all. Just being with it is enough. It would come back automatically. Jouw geloof of jouw proces is heel erg afhankelijk van je niveau van je Kundalini. Bijvoorbeeld bij een heilige kan het zijn dat zijn Kundalini 's morgens heel hoog is in de ochtend en dan heeft hij een enorm geloof. Het kan zijn dat 's avonds die Kundalini daalt en dat hij helemaal geen geloof meer heeft. Dit is gebeurd bij grote meesters, bij heiligen, bij wijzen. Veronderstel dat jij een enorme strijder bent, dan heb je een hoog Kundalini nodig. Als je een goede schilder wil zijn, of goede muzikant of wetenschapper, dan heb je een hoge Kundalini nodig. Voor alle grootsheid, voor alle grootste dingen is een enorme Kundalini nodig. En daarmee is ook het geloof afhankelijk. Ook
is je Kundalini afhankelijk van het soort eten dat je gehad hebt, het weer van die dag, de energievelden, die bepalen allemaal de Kundalini. Zelfs geluiden en geuren maken dat je Kundalini fluctueert gedurende de dag. Begrijp, zegt Sri Bhagavan, dat jij daar niet verantwoordelijk voor bent. Het enige wat je moet doen is blijven bij het feit dat het nu helemaal niet is wat jij denkt dat het moet zijn. Thank you, Bhagavan. Dear Bhagavan, I am aware of ego being a huge part of the change. How can we work on ourselves for the greater good of all humanity, Bhagavan? Lieve Bhagavan, ik ben mij ervan bewust dat het ego een groot deel van de verandering is. Hoe kunnen wij aan onszelf werken voor het hogere doel van de ganse mensheid? You must become intensely aware of the suffering caused by the ego to you as well as others. If this awareness is there, the ego automatically drops out. All that is required is to be aware of the damage the ego is causing to you as well as others. Hetgeen je moet doen is je intens bewust worden van het lijden dat het ego jou aandoet en ook de hele mensheid. Dus wat er is dat het ego stopt als je heel bewust wordt van de schade die het ego berokkent aan jezelf en aan anderen. Thank you, Bhagavan. Last question, Bhagavan. Dear Bhagavan, if you are retiring, will you still be carrying on with the work you have been doing up until now? Will we still be able to see you or know that you are there? And how do we know you are still there with us, Bhagavan? Thank you, Bhagavan, for all you have given to us and to the humanity, Bhagavan. Thank you so much, Bhagavan. Liefste Bhagavan, als jij met pensioen gaat, gaat u dan door met uw helingwerk dat u tot nu toe deed? En zullen we jou nog kunnen zien? Of weten dat u er bent? En hoe weten we dan dat u er nog steeds bent? Dank u, Bhagavan, voor alles wat u ons en de mensheid hebt gegeven. We would be working silently for you, and when you come to India, we would be meeting you. Wij zullen in stilte voor jullie blijven werken. En als jullie naar India komen, dan zullen jullie ons kunnen ontmoeten. Thank you so much, Bhagavan. Thank you. Prayer time.
Shanti, Shanti, Shanti. Jai Bolo